Assalamualaikum, welcome to AK Education YouTube channel. If you are new in this channel, don't forget to subscribe and press the bell icon. इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. सो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के MCQs करेंगे which are according to PMC. So let's start the MCQs. So the MCQ number 1, the relative attraction of the nucleus for the electrons and a chemical bond is called A. Ionization energy, B. Electron affinity, सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी नन ऑफ द अबव. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. यस, सो द राइट ऑप्शन इज सी. द आयोनाइजेशन एनर्जी ए जनरली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बी डज नॉट चेंज इन अ पीरियड, सी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डी डज नॉट चेंज इन अ ग्रुप. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. Yes, so the right option is A. Which of the following will have highest value of electron affinity? A. F, B. Chlorine, C. Bromine, D. Iodine. Right option आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is B. The octet rule does not always hold for which of the following elements? A. C, B. O, C. F, D. P. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. यस, सो द राइट ऑप्शन इज डी. विच ऑफ द सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड? ए. कॉपर, बी. आइस, सी. डायमंड, डी. ग्रेफाइट. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. यस, सो द राइट ऑप्शन इज ए. Which of the following is the best explanation that carbon dioxide is non-polar molecule? A. Linear geometry, B. Dipole movement is zero, C. sp hybridization, D. none. Right option है आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is B. Shielding effect across the period. A. increases, B. decreases, C. constant, D. none. Right option आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is C. Which one is not the absolute term of element? A. Ionization energy, B. electron affinity, C. electronegativity, D. atomic size. Right option आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is C. Which one has maximum number of unpaired electrons? A. 6x, B. 7y, C. 9z, D. 13w. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. यस, सो द राइट ऑप्शन इज बी. इन ऑक्सीजन each oxygen atom is hybridized. A. sp3, B. sp2, C. sp d all. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. यस, सो द राइट ऑप्शन इज बी. Molecular orbitals are filled according to A. Aufbau principle, B. Hund's rule, C. Paul's exclusion principle, D. all these. Right option आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is D. Measurement of the degree of polarity is A. electron affinity, B. ionic character, C. ionization energy, D. dipole movement. Right option आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is D. Which one show high percentage of the ionic character? A. H2O, B. HF, C. HCl, D. HBr. Right option आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is B. A species with maximum number of unpaired electron. A. F, B. H2O, C. HF, D. NH2. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. यस, सो द राइट ऑप्शन इज डी. Which of the following have their outermost shell complete in atomic form? A. noble gases, B. alkali metal, C. coinage metals, D. gun metals. राइट ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में लिखें. यस, सो द राइट ऑप्शन इज A.
force responsible to hold atoms together in a compound is called a bond. B. Attractive force. C. Interaction. D. All of the above represent same entity. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. Energy of atom in compound is A. Higher than individual. B. Lesser than individual. C. No change. D. Impossible to predict. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. In a period that atomic radii A increases, B decreases, C remains same, D first decreases then increases. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. An atom loses or gains electron to A. Gain stability, B. Form a bond, C. Complete its outermost shell, D. All are accurate justification. Right option आपने comment section में लिखें. Yes, so the right option is D. In a group ionic radii, A increases, B decreases, C no change, D variable trend. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. Energy required to remove electron from an atom. A. Ionization potential. B. Electronegativity. C. Electron affinity. D. Activation energy. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. Ionization energy in a period generally A increases, B decreases, C no change, D variable trend. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. Greater shielding effect corresponds to ionization energy value. A greater, B lesser, C remains same, D no effect. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Elements having high ionization potential values are A. Metals, B. non-metals, C. liquids, D. solids. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Energy released or absorbed when electrons are added in atom is A. Ionization potential, B. Electronegativity, C. Electron affinity, D. Activation energy. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is C. In a period, electronegativity from left to right, A increases, B decreases, C remain constant, D variable trend. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. Ionic bond is produced after complete transfer of A. nucleus, B. neutrons, C. electrons, D. protons. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is C. Elements of group 1A, 2A are A. electronegative, B. electropositive, C. neutral, D. 1A is electropositive while 2A is electronegative. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Bond will be ionic when electronegativity difference of bond atom is A equal to 1.7, B greater than 1.7, C less than 1.7, D no specificity exists. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Mostly ionic compounds are produced in between elements of A, 1A and 4A, 1A, 2A and 7A, C, 1B and A, 7B, D, 1A and 1B. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Which one of the following has polar covalent bond? A. Hydrogen fluoride, C. B. Methane, C. Hydrogen gas, D. Nitrogen gas. Right option आपने comment section में लिखे.
Yes, so the right option is A. The Lewis acids are A. Electron deficient, B. electron rich, C. octet is complete, D. no such acid exists. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is pairing of one electron pair by one species forms A. single covalent bond, B. hydrogen bond, C. double covalent bond, D. coordinate covalent bond. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is D. The geometry of ammonia is A. tetrahedral, B. square planar, C. trigonal bipyramidal, D. trigonal pyramidal. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is D. Orbitals of same energy produced after mixing of orbitals of different energy are called A. degenerate orbitals, B. generate orbitals, C. hybrid orbitals, D. Zeeman orbitals. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. By combining an atomic orbital, number of hybrid orbitals will be A2n, Bn, C3n, D. Impossible to predict. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. On sp3 hybridization, A. all p orbitals are involved, B. 1s and 3p orbitals are involved, C. 1p orbital is involved, D. 4p orbitals are involved. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Geometry of simple molecules having sp3 hybrid orbital is A. triangular, B. tetrahedral, C. square planar, D. linear. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Geometry of molecule will be pyramidal if the outermost shell of the central atom has A. 3 bond pair, 1 lone pair, B. 2 bond pair, 2 lone pair, C. 1 bond pair, 3 lone pair, D. 3 lone pair, 1 bond pair. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. Pi bonds are produced by overlapping of A. unhybrid orbitals, B. hybrid orbitals, C. hybrid and unhybrid orbitals, D. atomic orbitals and hybrid orbitals. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A. According to VESPR model of the geometry of molecules having 5 bonds pair in the outermost shell will be A. triangular, B. square planar, C. trigonal bipyramidal, D. octahedral. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is C. Molecular orbital which have higher energy than atomic orbital is called A. bonding molecular orbital, B. anti-bonding molecular orbital, C. hybrid orbital, D. superatomic orbital. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Unpaired electron in the molecules give dash character, A. ferromagnetic, B. paramagnetic, C. diamagnetism, D. both A and B. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is B. Bond order for N2 molecule is A2, B1, C3, D4. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is C. Product of charge and distance is called A. pressure, B. bond length, C. work, D. dipole movement. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is D. Unit of dipole movement is A. dBi, B. poise, C. Pascal, D. Newton. Right option आपने comment section में लिखे. Yes, so the right option is A.